students, welcome everyone. Today I will start with part 3, that is NEO-Darwinism of Unit 7, Introduction to Evolutionary Theories, which comes under paper 5, Genetics and Evolutionary Biology, which is your 5th semester syllabus. Okay, so in part 1 I started with Lamarckism, part 2 I completed Darwinism, and in part 3 we'll see what is Neo-Darwinism. Okay, this is something related to Darwinism. Okay, what is Neo-Darwinism? This is the theory of evolution that represents a synthesis of Charles Darwin's theory in terms of natural selection and modern population genetics. Okay, so ಈ ಥಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so this is what is called as the Neo-Darwinism. This is also called as modified theory of Darwin antanu kuda karitivi. Okay, there are few persons, okay, few Neo-Darwinians. Who Neo-Darwinians anta helidre, the scientists who have supported and who have worked on, okay, the Neo-Darwinism are called as Neo-Darwinians. So Neo-Darwinians are Romanes, Wallace, Fischer, Huxley, Haldane, Ernst Haeckel, August Weismann, Dobzhansky. Okay, Dobzhansky, he is one of the famous genetists. Then Mendel. Okay, he is also called as father of genetics. So ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ Neo-Darwinism support ಮಾಡ್ತಾರೆ, and they worked on this particular theory. Okay, then how there are some critics of Darwinism. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಎರಡು ವೇಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ explanation above against the objectives. Okay, next we'll see what is experimental proof. The natural selection theory is supported by a number of experiments. I have taken one of the best experiment, that is industrial melanism. Okay, so here evidences for evolution by natural selection. So evidences, I am giving you the evidence here. Okay, so what is this Neo-Darwinism? It is giving the proof for the Darwinism, or it is practically proving the theory of the Darwinism. So first is evidences for evolution by natural selection. What is natural selection? It is the process by which the organisms that are best suited for their environment, they survive and reproduce. Okay, I have been told you Darwinism ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay, those the organisms which are best or which are stronger, they will survive and they will reproduce. Production of the similar copies. Then some evidences are given below. First is industrial melanism. In England, okay, before industrialization, andre before the starting of the industries, that is 1850s, okay, in the year 1850s, there were more white winged moth. Okay, here you will study an example of the size, population size of one of the moth species called as biston. Okay, there are two species here, Biston betullaria and Biston carbonaria. Biston betullaria is the white winged moth and Biston carbonaria is the melanized moth or dark winged moth. Okay, here you will see the difference between the population of these two. So first cases, before industrialization, there were more white winged moth on the trees than the dark winged moth. Okay, before industrialization ಏನಿತ್ತು, white moths were more and dark moths were less. After industrialization, that is after 1920s, what happened, more dark winged moths were there compared to the white winged moths. Okay, so after industrialization this happened. Why this has happened? There is a reason for that. Okay, I'll prove that. Here you can see figure showing white winged moth and dark winged moth, okay, on a tree trunk. Okay, this is A is unpolluted area and B is polluted area. Before industrialization, pollution was not there. Industry is in the dark smoke barate, soot barate, that will come and accumulate on the tree branches. Then the branches will become black in color. This is unpolluted and this is polluted. Okay, here white species you can see very easily. Okay, and here you can see
this dark color is there na, so this is camouflaging with that of the dark trunks, tree trunks. This is after industrialization. Okay, here this is Biston beetle area, that is white winged moth, and Biston carbon area, that is black winged moth. Reason: before industrialization what happened was, white lichens, they covered the trees. Before industrialization, lichens, you know that lichens, okay, so these grow in the area where the pollution is not there. It is the indicator of pollution free area, lichens. Are you getting? It is the combination of algae and fungi. It is the association of the algae and the fungi living together. This usually grows on the rocks or on the trees ಅಲ್ಲಿ grow ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if you, I think you have studied about the lichens in your PUC classes ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. Okay, so white lichens covered the trees. When the industries ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ ವಾಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. White winged moth, they survived, but dark winged moth were picked out by the predators. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ವೈಟ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಮಾತ್ ಕ್ಯಾಮಫ್ಲೇಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಯೂಶಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಾತ್. ಆ ಮಾತ್ನ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದು ತಿಂದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ವೈಟ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮಾತ್ಸ್ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಸ್, tree trunks, they become dark in color. Why? Because of the smoke which was released out of the industries chimneys that used to come and accumulate on the tree trunks. Okay na? Then what happens, the trunks became black and lichens were they did not grow because pollution was there. Lichens grow agilla, industrial smoke and soot, now no growth of the lichens were there. Then white winged moth did not survive. Okay, that time what happened, white ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಸ್, ದ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಮಾತ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್, ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್. ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ ಮಾತ್ ದೇ ಸರ್ವೈವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ suitable dark background. Did you got the difference? Here you can see this is before industrialization. What happened is, white lichens were there on the tree trunk. That time this white moths were not easily able to seen by the predators, hence the black was able to see. This got catched and this population became less. Then after industrialization what happened was, the soot, the black color soot from the industries there that come and accumulated on the tree trunks, then that time what happened, the black color was camouflaged with that of the dark color of the tree trunk, but white color was easily available to see by the predators. That time the birds used to catch these white moths very easily and eat it. Okay, this is before industrialization and this is after industrialization. This is the reason why the black moths population was more before industrialization, and after industrialization white moths population was more before industrialization and dark moths population was more after industrialization. Okay, here that's what I said you. Before industrialization white winged moth were more, and after industrialization dark winged moths were more. This is one of the example to tell you about natural selection. Nature has selected, okay, before industrialization white moths were selected by the nature, and after industrialization black moths were selected by the nature. And sometimes by anthropogenic actions also, anthropogenic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೇಚರೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ವೇನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇವು ನೋಡಿ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Okay,
ನೀವು ಕಾಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಯಿಲ್ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರೆಪೆಲೆಂಟ್ಸ್, ಮಸ್ಕಿಟೋ ರೆಪೆಲೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ second is exploration against the objectives. The objection, what was the objection of the Darwinism? There was a criticism that Darwin did not distinguish between heritable and non-heritable variations. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಷನ್ ಅಂತ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಜರ್ಮ್ಪ್ಲಾಸಮ್ ಥಿಯರಿ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ಮ್ಪ್ಲಾಸಮ್ ಥಿಯರಿ. What is that theory? This was proposed by August Weismann in the year 1904. The characters appearing in the somatoplasm. There are two types of cells, somatic cells and gametic cells or germ cells. ಹೌದಾ? somatic cells ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the cells other than the germ cells. There are two types of germ cells, egg and sperms. That's all. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು somatic cells. The fluid, the protoplasm of that cell is called as somatoplasm, and the protoplasm of the germ cells or the cytoplasm of the germ cell is called as germplasm. Okay, the characters appearing in the somatoplasm, they disappear with the death. Are you getting? If the person dies, the characters which are there in that particular somatic cells, that will also die. It will not be inherited. If the characters are present in the germplasm, the characters which are present in the germ cells or the sex cells, egg and the sperm, those characters or the genes will be inherited from one generation to another generation. This is what is called as germplasm theory. This theory distinguish which characters will be inherited and which characters will not be inherited. Okay, so second proof, first is germplasm theory, second is Mendel's experiment. So Mendel have given three laws. First law is law of dominance, second law is law of segregation, and third law is law of independent assortment. All these will tell you that the characters are controlled by a discrete units called as genes or traits. Genes are inherited from one generation to another generation, from parents to the offsprings. This is the second experiment. Third is variation ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, so that tells you that the Darwin's theory is correct, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು you will study some 6 to 7 factors. Those factors will tell you how the variations will start. First is mutation. What is mutation? Mutation is a sudden genetic change, accidental change which are occurring in the genes or the DNA or the chromosome. Normal ಕಿಂತ abnormal ಆಗುವಂಥದ್ದು. Are you getting? So there are mutations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. So for example, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. What is recombination? Recombination is the formation of a combination of a gene which is not present in the parental type. ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಜೀನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನ್ಯೂ type of characters are there in the children's other than the parental type. This is called as gene recombination. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಈ ಟೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಲ್, MULE, ಮೋಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಂಕಿ. ಹಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಡಾಂಕಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, MULE. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. This was proposed by Sewall Wright, okay, is one of the person. What is gene frequency or allele frequency? It is the fraction of all the chromosomes in population that carry a particular gene or a allele. ಒಂದು ಜೀನಿನ ಒಂದು ಅಲೀಲಿನ, what is allele? It is a pair of a gene, okay, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲೀಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಜೀನು ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಐ ಕಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅದನ್ನು ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಅಲೀಲ್. ಅದನ್ನು ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧತೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಐಸೋಲೇಷನಿಂದನೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್? ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸು ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? The founder effect or principle ಎರಡು ಸೇಮೆ. Founder effect is the loss of genetic variation that occurs when a new population is established by a very small number of individuals from a larger population. Okay, so there is a very large population of many millions of numbers or thousands of numbers. ಅಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದ ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. Are you getting? Loss of genetic variation by a very small number of individuals from a larger population. Are you getting? This is called as founder's effect. ಈ ಥರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ದಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. You know what is migration? Movement of the species from one region to another region. ಓಕೆ, ಬರ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀನ್ಸು. ದ ಜೀನ್ ಪೂಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೀನ್ ಪೂಲ್? ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜೀನ್ ಪೂಲ್. Sum total of all the genes of that particular population or that is called as gene pool of a population is much affected by migration. Gene pool ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯೋರ್ gene pool will be affected. Gene flow is a source of variation. Gene flow. What is gene flow? I said you, movement of the gene from one population to another population. ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂಟು ಅ ಗಿವನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಬೇರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಈ ಥರ ಆದಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇವೆರಡರಿಂದನೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಯೋ-ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು once again what you have studied. We have started with the neo-Darwinism. This is the theory of evolution that represents a synthesis of Charles Darwin theory in terms of natural selection and modern population genetics. Are you getting? This is also called as modified theory of Darwin. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿನ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ವೇಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಯೋ-ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಯೋ-ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ is supported by an experiment, that is industrial melanism. I said you an example of two species of winged moth, one is Biston Bitillaria and one is Biston carbonaria, and I have put forth the two concepts, one is before industrialization and one is after industrialization. This will tell you how the nature will select the best suited organism and how they will survive and reproduce. Okay, then ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೆರಿಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹೆರಿಟಬಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ is germplasm theory. This was proposed by August Weismann. He will tell that the characters which are present in the somatic cells will not be inherited, but the characters which are present in the germ cells or the germplasm will be inherited. Then second is Mendel's experiment. This will tell you a proof, and this will differentiate between the heritable and the non-heritable characters or the variations. Okay. Third is variation. How the variation will originate anta. So variation agadike ivella reasons. Mutation is a reason, that is a sudden genetic change will lead to the variation. Recombination, that is formation of gene combinations not present in the parental type. Third is hybridization, crossing of the two species resulting in the formation of a hybrid. Then genetic drift, random changes in the gene frequency. Gene frequency, it is the fraction of all chromosomes in population that carry any particular allele. Okay, it was proposed by Sewall Wright. Then isolation, separation of the individuals of a species by some barrier. This leads to prevention of the interbreeding, and crossbreeding is more. Founder's principle or founder's effect. So this is the loss of genetic variation that occurs when a new population is established by a very small number of individuals from a larger population. ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ population to another population. This also is a source of variation. Okay, this is how the neo-Darwinism theory will prove practically about the Darwinians. Okay, Darwin's theory. So with this I will be stopping today's class. So thank you students for listening.